Buterevu nkwaniriza ku K-News exclusive era nga njagala nkuliseeyo yonna gy'oyitidde olunaku olwaleero ate nkwebaza emirimu gyonna gy'otusizaako engalo. Mukama Katonda yeebazibwe kubanga akuleseewo era akulekedde obulamu akyakusobozesa n'okukola egyo emirimu ekisobola okwongerako wamu n'okwongera ku ggwanga lyo erya Uganda naawe atulabira mu ggwanga eddala. Mukama Katonda yeebazibwe kubanga okyali mulamu. K-News exclusive nkujjukiza nti okyali waddemu kutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mugattabantu Facebook, YouTube, Instagram, X wandika mu buwandiisi ekigambo K-News. Awo nolyoka ofuna amawulire ag'ensusso ate era ag'enkizo okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli naawe ekitundu ekyo bwe mwoli. Nkujjukiza nti website yaffe eyitibwa knewsexclusive.in. Gendayo ku website eyo era ofune ebisingawo ku mawulire olw'okuba wano tubeera n'akadde katono by'otasobola kufuna. K-News exclusive olunaku olwaleero nze David Kiwummulo. Nzikiriza tutandikire ku omuteesiteesi omukulu ow'ekkanisa y'Abadvent omupya eyakalondebwa mu woofiisi nga ye musumba Bitamazire Nicholas Birigwa. Ono nno twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu n'atutegeeza amawulire gano oba gye gamusanze butya bwe yawulidde olw'amawulire gano ag'okulondebwa kwe okwakoleddwa eri ofiisi ya General Conference mu kibuga Nairobi, ate era atubagulizzaako ku nsonga z'agenda okusoosowaza amangu ddala ng'ayingidde ofiisi. Omusumba Birigwa tumusiŋŋaanye ng'ali mu sayidi eri ebugema era katufune emboozi eno mu bulambalamba. Willington Lukomwa yagigoberedde. Omusajja wa Katondebwa Nicholas Bitamazire Birigwa ngono ye musumba eyakalondebwa ng'omuteesiteesi omukulu ow'ekkanisa y'Abadvent mu Uganda oba muyite Ssaabawandiisi alutegeezezza nti amawulire ag'okulondebwa kwe gamusanze wakaawe ewuwe ebugema gy'abadde nga yakakomawo okuva e Nairobi gy'abadde ku misomo egya digiri ey'okusatu. To be sincere, the news found me in Uganda, though I was in Kenya, but I had returned because of some medical issues. So I was at home when the news broke in the afternoon. In essence, it was a surprise. But, you know, in the realm of ministry, yes, when the Lord calls, often the calling of God comes in such a way that you find it is beyond what you expect, but that's what makes it a calling. Musumba Bitamazire agamba amawulire gano gazze nga ga kyewunyo gy'ali kyokka ekiseera kye kimu akkiriza nti Katonda ajja kumukozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwonna buno bw'amuwadde obwetaagisa mu yafeesi eno. So I was excited, but at the same time my reflection went upon the enormity of the task, and I began to reflect on the demands that they will impose upon myself. And the excitement continued, but as you know, it's a bag of mixed feelings. Secondly, I also enjoyed the ministry of teaching. Kyokka era Bitamazire agasseeko nti okulondebwa kwe kitegeeza kinene nnyo omuntu owa bulijjo obuteenyooma ate n'okutegeera nti Katonda asobola okusitula omuntu yenna yenna era n'amukozesa nga ye bw'ayagala. It is a statement to the average man, average young person, who believes in most cases that is not worthy of particular assignments, that God can still raise a man from grass to grace. yes, And or grant him honor. When no one expects, God can still take a man like David from the field to a place of responsibility. Buweereza bw'okusumba Bitamazire yabutandikira ku ssettendekero e Makerere ng'eno gye yabatirizibwa okuyingira mu kkanisa y'Abadvent mu mwaka ogwa 2022. Eno gy'ava ne yeegatta ku ssettendekero w'ebugema ng'omusomesa wabula waayitawo emyaka mitonotono nnyo n'asomera ddala obusumba. Well, as a person, I became an Adventist at Makerere University as a second year student. That's when I became an Adventist. And so the ministry call was established there. In 2002, I joined the Adventist family, and then also the calling of God came there. okay, So after graduation, I began teaching at Bugama Adventist Secondary School. okay, And that's when I also enrolled for theology after a few years. And you could imagine that
my background and pedigree is not that which is illustrious, even at the moment. But I am grateful to God that he could consider. Omusumba Nicholas Bitamazire tumubuuziza kitegeeza okulondebwa mu yafeesi eno enkulu mu kkanisa y'Abadvent mu Uganda kyokka nga ye tannaba kusibwako emikono gya kisumba era atuzzeemu bw'ati. That is one of the reasons I said it is the statement of God that he sometimes distorts certain things just to demonstrate he is still in charge, and he continues to do. When he chooses, he chooses. And the rest, I'm not the first one to experience this. Yeah. I was told recently that even Dr. Walemba, in his time, it happened to him. He was appointed and elected, and he was not yet ordained, and he was ordained in the process. Wow. So it has happened in history, and it is a possibility. And I think it's not a common one, but it happens, and we know that the Lord can do such things. Omusumba Bitamazire Nicholas birigwa era atulaze enteekateeka z'agenda okusoosowaza okusookerako ennaku zino ezisooka nga kyajje ayingire ekkakalabiza eriggya lyafunye. This is more of a teamwork, and I enter at a time when there's already been a rolled out plan. Yeah. My first duty is to acquaint myself with what is at the table and see what my orientation can add to that which is already established. Then later we can join our minds to see what we can be able to come to terms with, because before the term began there was a strategic symposium. Okay. So I'm very sure there is a very good strategic plan for the church. My duty now to begin with is to effectively engage myself into the implementation of those aspects that are ready for implementation. Ono era aliko ebigambo by'essuubi byayogeddeko eri omuvubuka yenna olw'engeri gy'ayagalamu abavubuka era n'ebbanga eggwanvu ly'amaze ng'akolagana nabo bamusaayi muto. I've worked with the young people for a while. In fact, through my ministry, I have tailed my service through the ranks of the young people, and they are dear to my heart. Yeah. I would ask them to seek the face of God. They ask for the purpose of their lives. And in most cases, people pursue success, but I would like the young people, in their pursuit of success, to think about significance. You can be successful, but not significant. And seek the face of God. Never give up. And secondly, let no one tell you that you cannot make it. In fact, if there is anything to this calling of mine, is to tell you that when you trust in the Lord and walk in faithfulness, God is able to lift you and place you in places of responsibility. Omusumba Bitamazire Nicholas birigwa ali ku njegoyego y'okumaliza digiri ye ey'okusatu oba giyite PhD era ng'ono afunye okutendekebwa okwo okuva ku ssettendekero w'Abadvent owa University of Africa mu nsi ya Kenya. Bitamazire obuweereza bwe ng'omusumba yabutandikira ku ssomero lya Lakeside College Luzira wabula ono era yaweerezaako nga omusumba w'abayizi ku ssettendekero e Makerere yakulemberako ettwale lya Kampala saako n'okuweereza ng'omusumba ku Bugema University. Lwa Ken News, Wellington Lukomwa. Weewaawo tukuyozaayoza nnyo munnaffe omusumba Bitamazire Nicholas birigwa olw'okutuuka ku buweereza obwo obw'eddaala ate eddala era tukusaba Mukama Katonda wano nga Ken News nti Mukama Katonda akukozese era omuweereze n'okukirawo. Okyali ku Ken News Exclusive era nga okyali waddembe okutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mugatta bantu Facebook, YouTube, Instagram, X. Wandikamu ekigambo kimu Ken News awo nno olyoka ofuna amawulire agasingako ku gano. Twolekedde embuga e Bulange Mmengo eno nga Katikkiro yeebazizza ekkanisa y'Abadvent olw'omulimu ogw'omuwendo n'obuweereza obukulu obunene bwekola mu kiwendo eky'ebyenzigiriza ate era n'ekiwendo eky'ebyobulamu. Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka oyo okwogera ebigambo bino
asinzidde wali mu nsisinkano gyasinkaniddemu Dr. Makamu Moses Ndimukika ono nga ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadventi mu ggwanga erya Uganda bw'abadde agenze Mengo wali era nga awerekeddwako Ssaabalabirizi ono awerekeddwako abalabirizi ab'enjawulo okuva mu Central Uganda Conference omusumba Samuel Kajoba, ate North Buganda omusumba David Simwogerere ne West Buganda Field omusumba Godfrey Lubwama naye tabuzeewo. Katufuna emboozi eno mu bulambalamba. Obugenyi buno buguddwawo n'essaala ew'Omukama Katonda ng'eno ekulembeddwamu musajja wa Kabaka Joshua Musaasizi Nsuubuga. Mu bubaka bwe Oweekitiibwa Charles Bitamazire anogaanyizza Ssemasonga ya Buganda ey'okutaano ng'eneesoosowaza obumu n'okukolaganira awamu newankubadde ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka balina amabala ga njawulo. Kyengezaako okutuukiriza ky'okutuukiriza obumu ne mugamba nti okutuukiriza obumu nina okukola obwenkanya nabyogerawo omuzinga wennaganaamukazi ate okutuukiriza obwenkanya nina okukola ekituufu ate okukola ekituufu nina okulondoola amazima tufuma ne bannange bano okunyweza obumu bw'abawaka. Mukuuma Damula era asiimye obuweereza obukolebwa ekkanisa y'Abadventi naddala mu kiwendo ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ngeri eyongerako ettoffaali ku nkulaakulana ya Buganda ne Uganda. Okwebaza obuweereza bwa Seventh Day Adventist Church naddala mu kiwendo ky'ebyenjigiriza n'ekyebyobulamu. Abantu bangi nnyo abazise mu mikono gy'amasomero ag'aba Seventh Day Adventist Church. Naye ekirungi tebakoma okukola okuyigiriza abaana bajja ebigezo naye n'okusigamu essinga obweri omuntu mulamu tetusobola kukuza ggwanga nga tolumbirira kujaguza abafunye obulere obusinga obwawagulu naye nga tebayimuusa. Katikkiro bw'atyo era ayozaayozeza Dr. Makamu Moses olw'okutuuka ku bukulembeze buno bwaliko nga Ssaabalabirizi newankubadde nga bujja n'ebisoomooza. Simanyi owakuyosenze, simanyi owakusaasire amangu olibwawe olukulu naye mutabazigola naye n'obukulu olibweddimu obukulu bujjako obw'ebintu oluusi kyetubatugamba nti oba tusaasire agenze mu bugumu naye katukole ekikolebwa obujufu byosenze. Mu maaso ga Katikkiro Charles Bitamazire, Ssaabalabirizi Makamu Moses ayanjuddwayo Ssaabalabirizi eyawummula omusumba Dr. John Kakembo Ssensalire era ng'ono mu bigambo bye alonkomyeyo ebirungi by'abakulembeze okubeera nga bavubuka nga ne Katikkiro y'omu kwabo. Omusumba Makamu Moses bw'asituse okwogera yeebazizza Katikkiro olw'okusoosowazanga ekkanisa y'Abadventi mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Twagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gutubeereddwa olwaleero okutuuka embuga. Twagala ssebo okusiima mu ngeri y'enjawulo olw'engeri gy'ozze okukwatamu Damula, olw'engeri gy'otuttemu abantu ba Kabaka
eggwanga okutwaliza awamu weewaawo kanisa ya Seventh-day Adventist Church si esinga obunene mu Uganda naye okusuusa obunene mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna eziwaddewo twagala okwebaza nti mu kiseera obadde mukulondera era mutukoola tusemeza ku lusegere. Omusajja wa Katonda omusumba maka era yeebazizza Katikkiro Mayiga olw'obukulembeze bwe kaakano obusobye mu myaka 10 bw'atyo n'amusabira omukisa yeeyongerenga. Ekkanisa y'Abadventi yawaddeyo obukadde 10 buyambe ku nteekateeka z'Obwakabaka saako n'ebirabo ebitali bimu. Ku Rake News ze Esther Nampeera. Weewaawo nga tukyali ku nsonga y'emu yennyini eyo ey'okukiika embuga ate munaffe ye Benedicto Mulondo alondodde engeri Ssaabalabizi eno engeri gy'atambuddemu okuva nga yakava ku kisaawe wali Entebbe butereevu n'atindiga eggendo obutereevu bulambalamba paka ebulange Emmengo okusisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga n'engeri Ssaabalabizi ono Dr. Maka Moses Ndimukika gyeyaniriziddwamu abantu abakungu ab'enjawulo wali ebulange Emmengo. Benedicto Mulondo katulukire emboozi eno mu bulambalamba. Nga yakakomawo okuva ku mirimu emitongole egy'ekkanisa ebweru w'eggwanga, Ssaabalabirizi w'aba Advent omusumba Dr. Maka Moses Ndimukika asazeewo akiike embuga asisinkane Mukuumaddamula bombiriri basobole okuwayaamu n'okunyweza enkolagana eriwo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'ekkanisa y'aba Advent. Bweri enkola y'ekkanisa eno mukwaniriza abakungu wabaddewo amaloboozi amateeketeeke obulungi nga bandi n'emirere binyaanyagizibwa abaana b'essomero erya Midland Junior School. Ssaabalabizi Maka Moses Ndimukika bw'atuuse Emmengo anyiriziddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Patrick Lwagamugombole, minisita w'abagenyi n'emirimu egy'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda w'ekitiibwa Noah Kiyimba ssaako n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Dr. Maka bw'atuuse ayingiziddwa mu kizimbe Bulange n'alinnyalinnya n'ayolekera okusisinkana Kamalabyonna. Amangu ddala nga yakatuuka ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga, abakulu bombi banyumizzaamu ebigambo eby'ekikulu mu mboozi ey'akafubo nga muno tekkiriziddwamu b'amawulire. Bw'avuddeeyo boolekedde ekisenge ekikulu eky'abagenyi omubadde abakungu ab'enjawulo abalindiridde obubaka bwabwe. Mu lutabaalo luno Ssaabalabizi Maka Moses awerekeddwako Ssaabalabizi eyawummula omusumba Dr. John Kakembo Ssensalire, omuwanika omukulu ow'obwa Ssaabalabizi omukadde Kigundu Frank, abalabirizi abasatu abakulembera ekkanisa mu bitundu bya Buganda okuli West Buganda Field, North Buganda Field ne Central Uganda Conference. Mu lukuŋŋaana lwe lumu mubaddemu
akuli ebyempuliziganya y'ebyekkanisa y'Abadvent mu ggwanga lino lyonna omusumba Rogers Kagwa saako n'akulembera bannamawulire aba Advent mu Uganda Joshua Musaasizi Nsubuga. Kyalubanga lwa Mindi mu myaka 97 ekkanisa y'Abadvent gy'emaze mu ggwanga lya Uganda, guno gwe mulundi ogusookedde ddala Ssaabalabirizi w'ekkanisa eno okukiika emmengo olw'okwongera okunyweza empuliziganya wamu n'enkolagana eriwo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'ekkanisa. Ku lwa K News, nze Benedicto Mulondo. Weewaawo tubakulisaayo ffenna abakiise embuga mwebale nnyo mwebalire ddala ate era ne bannaffe abakulembeddemu enteekateeka eno ey'okukiika embuga nga kwe kuli Adventist Media Association ekulemberwamu omukulu omusajja wa Ssaabasajja Kabaka Joshua Musaasizi Nsubuga, ate era twebaza n'ekitongole eky'ebyempuliziganya ku Uganda Union Mission nga kikulemberwamu omusumba boss Pastor Rogers Kagwa. Webale nnyo enteekateeka eyo era Mukama abongere omukisa. Twolekedde Bugema nga abayizi bano aba Bugema University Students Association balina enteekateeka eno gye babadde nayo eya Bugema Culture Gala. Mu nteekateeka eno abayizi ab'enjawulo boolesezza ebitone wamu n'ebyo bye bakkiririzaamu mu buwangwa bwabwe. Abayizi ab'enjawulo okuva mu nsi ezitali zimu okuli Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo n'ensi endala ezitwetoolodde mu South Africa boolesezza ebyobuwangwa byabwe wali eri mu Bugema Culture Gala. Era nno katufune ebifaananyi bino nga bwe byateekeddwateekeddwa omukyalo ono Nampeera yabadde sayidi eyo egy'Ebugema. Let's extend the beat. Extend the beat. Be careful. Be careful. Be careful. Take your things there. Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana and South Africa.
These are some of the countries that are found in Southern Africa. Don't forget, this area is the epitome of African culture. Talk about Rwanda, we have the culture foods. Among these culture foods, we have ibigori, ibihaza. These culture foods speak more of their culture. Only that, but they also possess that culture language that's called Ekinyarwanda. We are taking inside, then I'll be taking even pictures while I'm We're hereby introducing you Burundian food. Burundi has a lot of food and we're going to explain one by one. When I talk about languages spoken in DRC, there is Lingala, Chikasai, Chiluba, Chikongo, the Chinyamulenge, and more others. Here we got in the land of Kenya. Don't forget that Kenya is the land with the coastline of East Africa. We are going to bring you languages like Chico. We are going to bring the Kiswahili. That's a tip of what we have here. Let me talk of this. This is called in Swahili. Inside here, we have what is called alia. Alia is a special portion. It's called ugali. Kalo, you know kalo? Yeah. So this one is special. This one is from millet. That's why you see the color different. And then this one, they're two different here. This from sorghum. So these are variety. This one is from Kurialand. The Kurialand. Weewaawo okyali ku K News exclusive nze David Kiwumulo. Njagala okujjukiza nti emikutu gyaffe egy'enjawulo mugatta abantu Facebook, YouTube, Instagram, X wandikamu buwandiisa ekigambo K News. Awo nojja kuba ofuna amawulire ag'enjawulo. So nga teri ku TikTok ojja kuwandikamu Kiwumulo David @K News. Ojja kunsisinkanayo era n'amawulire gaffe ogafune bulungi nnyo. N'amawulire gano getukuwa wano ojja kusangayo emboozi ezo eri ku TikTok wamu ne YouTube. Njagala okujjukiza ensonga emu nti Hope Channel Uganda ye TV yokka ey'ekkanisa y'Abadventi mu ggwanga erya Uganda. Era nkubagulizaako ogenda ogirabe. Genda ku GoTV omukutu 821 so nga te ku free to air frequency ya 21 ojja kusangawo Hope Channel ejjudde ebigambo by'essuubi n'obubaka obuzaamu amaanyi. Ne ku social media handles ez'enjawulo ojja kugisangayo Hope Channel Uganda nkusaba ogigoberere. So nga te Hope Channel app eyo osobola okugidownloadinga n'oginstallinga ate era n'ogirabira ku ssimu yo buli wooli ojagalidde. Now showing on Hope Channel. Okimanyi tusobola okufuna engatto ng'abazikola bali muno mu ggwanga lyaffe ate naawe n'oyiga engeri gy'okukolamu engatto ezo. Patani zino zifaananako nga bwe ziti tuba n'ez'ekirenzi n'ez'ekiwala. N'opima front n'opima n'ekisinzi. Kati wano tumaze okupima front. N'okugitunga. Yes. Ne tupima akagoye kano. Lwaki akagoye? Lwaki oteekawo akagoye n'otateekawo kirala? Negattaako weekend eno ku programu amagezi muliro wano ku Hope Channel Uganda Sunday ssaawa 12 paka emu. Tuyiga engeri gye tukolamu engatto nga nnungi ate nga ya mutindo. Gakuweebwa munno nagano gagatteko kwago g'olina. Sozi Joram oyo mwalimu mukekufu mu kuwandika ennyimba eza kwaya n'ez'ebyeddiini. Omukulu oyo alina ekivulu ali ku Hotel Africana weekend eno ku Sunday November 5. Tugende tumuwagire. Nze nno nsuubira okubeerayo naawe nkuwagira era nkusaba tugende tuwagire mwalimu Sozi Joram wali nga alina dina gy'ateeseteese era tumuwagire kubanga byakoze mu kisaawe kino bingi nnyo ebirabwako n'ebikwatibwako. Ate eri emtyana waliyo bannaffe aba Voice of Hope kwaya eno yokka ekuyimbira ennyimba ensenekerevu ennungi ate ng'esobola okukolera obuweereza obutendereza Mukama Katonda mu bifo eby'enjawulo nga tewali kuwannaanya. Voice of Hope Choir osobola okugituukako ng'okubye ku nnamba yaayo omukadde Mwesige Enoch. Mukubire ku nnamba eri wansi eya Voice of Hope omutegeeze nti njagala Voice of Hope Choir nagirabye ku K News nga bagamba mukola obuweereza. Mukubireko ajja kujja akole obuweereza. Sikola nzeka ku K News Kelly Plan B abeera ku camera.
so nga amawulire gano ekitongole ekyamawulire gano kikulibwamu munnaffe Tom Lukyamzi yakulemberamu abasasi bafaabo bonna ate nonze David Kium olombera wano nga kutuusaako njagala Mukama Katonda akubeere tusinkane olundi.